All right, I'm just getting my chat box. Okay, right. So today's topic is an amazing topic for me, right? As an entrepreneur, almost close to about I'm in my 25th year now into entrepreneurship. 25வது வருஷத்துல வந்து இருக்கிறேன். ரைட் 1997ல இருந்து இப்போ 2021 எவ்வளவு ஃபாஸ்டா போச்சுன்னே வந்து சொல்ல முடியல. ஸோ அந்த கடந்து வந்த பாதைகள்ல எவ்வளோ ஹிண்ட்ரன்சஸ் வந்து ஃபேஸ் பண்ணியிருப்போம் அப்படின்னு சொன்னா நிறைய வந்து ஃபேஸ் பண்ணியிருப்போம். ஸோ இதெல்லாம் வந்து உங்ககிட்ட ஷேர் பண்ணி வந்து உங்களை கஷ்டப்படுத்த வந்து நான் கண்டிப்பா வந்து விரும்பல. பட் நீங்க எல்லாரும் வந்து இப்போ ஐ திங்க் மேபி இந்த தேர்ட் இயர் ஆர் ஃபைனல் இயர் ஆர் மேபி இந்த செகண்ட் இயர் ஆஃப் யுவர் இன்ஜினியரிங் கிராஜுவேஷன் டெக்னிக்கல் ஸ்டடீஸ்ல வந்து இருப்பீங்க, அல்லது கொஞ்சம் பேர் வந்து பிசினஸ் ஸ்டார்ட் பண்றதுக்கு ஆக நினைச்சிட்டு இருப்பீங்க. சம் ஆஃப் யூ மைட் ஹவ் ஆல்ரெடி ஸ்டார்டட் த பிசினஸ், ரைட்? So what are the general hindrances, what are the general challenges, what are the general I mean like முட்டுக்கட்டைகள் என்னெல்லாம் வந்து இருக்கு ஒரு ஆண்டர்பிரினர்ஸ்க்கு அப்படின்னு வந்து பார்க்கும்போது ஜென்ரலா வந்து சொல்லி பார்க்கும்போது வந்து சில ஒரு 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 5 to 10 சேலஞ்சஸ் வந்து இருக்கு. பட் இந்த சேலஞ்சஸ் எல்லாம் ஓவர் கம் பண்ண முடியுமா? கேன் வி ரியலி ஓவர் கம் ஆல் தீஸ் சேலஞ்சஸ் அப்படின்னு சொன்னா டெஃபினெட்லி எஸ், ரைட்? டெஃபினெட்லி எஸ். அண்ட் டுடே ஐ அம் கோயிங் டு டெல் யூ how what are the challenges are faced by the entrepreneurs since time immemorial and today to 2021 வரைக்கும் நம்ம யார் யார் எப்படி ஃபேஸ் பண்ணிட்டு இருக்கோம் அப்படிங்கறத பார்க்க போறோம், ரைட்? Before I actually proceed, I just wanted to ask every one of you to mute your mic. உங்க மைக்கை வந்து மியூட் பண்ணிக்கங்க. Just give me a second. I am going to mute everyone now, right? So I will give you an opportunity to talk, right? While I question, right? While I give you time for the question and answer, right? You can always participate during that, right? So currently stay muted till then. Have your video on so that உங்களோட participation எப்படி இருக்குங்கிறது நம்மளோட ஃபேக்கல்ட்டிக்கும் தெரியும், எனக்கும் வந்து தெரியும். If I am asking you any questions, if I am asking you to participate, உங்ககிட்ட ஏதாவது கேள்வி கேட்கிறேன், பார்ட்டிசிபேட் பண்ண சொல்றேன் அப்படின்னா வந்து எல்லாருமே வந்து சாட் பாக்ஸ்ல ஆன்சர் பண்ணுங்க. நோ ஆன்சர் இஸ் a wrong answer, ஓகேங்களா? ரைட். ஸோ நவ் மூவிங் ஃபார்வர்ட், நம்ம நார்மலா ஒரு ஆண்டர்பிரினரை வந்து பார்க்கும்போது இந்தியால வந்து சக்சஸ்ஃபுல் ஆண்டர்பிரினர்ஸ்னு வச்சுக்கோமே, நிறைய பேர் வந்து இருக்காங்க. ஸ்டார்டிங் ஃப்ரம் அம்பானி டு உங்களோட ஓன் சிட்டிஸ்ல இப்ப சென்னையில எடுத்துக்கிட்டோம் அப்படின்னு சொன்னா நிறைய பேர் வந்து இருக்காங்க, சக்சஸ்ஃபுல் ஆண்டர்பிரினர்ஸ் வந்து இருக்காங்க. lot of entrepreneurs, right? So what we actually see from those entrepreneurs is the tip of the iceberg. டிப் ஆஃப் த ஐஸ்பர்க் மட்டும் தான் பாக்குறோம். பட் அதுக்கு கீழே நிறைய பேர் நிறைய சேலஞ்சஸ் வந்து ஃபேஸ் பண்ணி தான் அந்த லெவலுக்கு வந்து வந்திருப்பாங்க. எவ்வளவு பேர், நான் என்னோட மென்டார்ஸ் நிறைய பேர் ஆண்டர்பிரினர்ஸ் வந்து சென்னையில இருக்காங்க. ஃபார் எக்ஸாம்பிள் ப்ரொஃபஷனல் கொரியர்ஸ் மிஸ்டர் அஹமத் மீரான், ரைட்? கொரியருக்கு வந்து சினோனம் எப்படி வந்து மினரல் வாட்டருக்கு சினோனம் வந்து பிஸ்லரியோ, அதே மாதிரி கொரியர்னாலே வந்து we talk about professional couriers, right? Where did he actually start? என்ன மாதிரியான ஸ்ட்ரகிள்ஸ் எல்லாம் அவருக்கு வந்து இருந்துச்சு அப்படின்னு வந்து சொன்னா ஏகப்பட்ட வந்து ஸ்ட்ரகிள். that is what which is below the sea level, right? Like failures, like all those processing that they do, the idea and the hard work that they actually did. So நம்ம ஒரு ஆண்டர்பிரினர் எடுக்கும் போது நம்ம சக்சஸை மட்டுமே வந்து பார்த்துட்டு அந்த ஆண்டர்பிரினர்ஷிப் உள்ள போனோம் அப்படின்னு வந்து சொன்னா நம்ம ரொம்ப எதிர்பார்ப்போட போறோம். we are expecting too much, right? So when a small failure approaches us, we may not know how to tackle it. எப்படி வந்து அந்த ஃபெயிலியர்ல இருந்து வெளியே வருது அப்படிங்கிறது நமக்கு தெரியாம இருக்கலாம். பட் ஆனா this is the right time, because நீங்க காலேஜ்ல இருக்கும் போதே, ஸ்டூடெண்டா இருக்கும் போதே, ஒரு ஆஸ்பைரிங் ஆண்டர்பிரினரா ஆகணும்னு நினைக்கும் போதே, ஓகே இதெல்லாம் வந்து எனக்கு while I start my entrepreneurial journey, these are the things, these are the hiccups, these are the hindrances, these are the challenges I may face during that lifetime அப்படிங்கிறது தெரிஞ்சு நீங்க இருந்தீங்க அப்படின்னு சொன்னா you can actually expect, right? ஒரு 100 meter dash ஓடுறதுக்கு ஒரு 100 meter hurdle ஓடுறதுக்கு டிஃபரெண்டா வந்து டிஃபரன்ஸ் இருக்கு. so in front of you there is a hurdle, so you can always jump, right? So similarly all those hurdles, all those hindrances, all those challenges ஒரு பொட்டலம் போட்டு உங்களுக்கு நான் வந்து தந்துடுறேன். whenever you start a business and become an entrepreneur, right? So you can expect such things and you can plan before accordingly. சோ முதல்ல வந்து நீங்க ஃபோர்ஸி பண்ணி நீங்க அதை பிளான் பண்ணிக்கிட்டீங்க அப்படின்னு சொன்னா நான் சொல்ற மாதிரி நிறைய காஸ்ட்லி மிஸ்டேக்ஸ் வந்து நம்ம பண்ண மாட்டோம். நம்பர் 1 இஸ் நம்ம ஃபர்ஸ்ட் டிஸ்கஸ் பண்ணும்போது இந்த ஹிண்ட்ரன்சஸ் அப்படின்னு வந்து பார்க்கும்போது ஒன்னு வந்து இன்டர்னலா இருக்கு. the thing that is happening inside me, inside every one of you, right? So என்னென்ன மாதிரியான இன்டர்னல் சேலஞ்சஸ், இன்டர்னல் ஹிண்ட்ரன்சஸ்லாம் வந்து எனக்கு இருக்கு அப்படிங்கறத பார்க்க போறோம். that is what we are going to see first, maybe 3 or 4 internal hindrances that we have, and the next one is the external, for which you don't have any control. உங்க கண்ட்ரோல்ல வந்து இது இல்ல. for example competitor உங்க கண்ட்ரோல்ல இல்ல. So நீங்க ஒரு கடை ஆரம்பிக்கிறீங்க, for example say you're starting a restaurant and immediately after 6 months there is another
restaurant popping up. And maybe in another 3 months, another restaurant is popping up, right? You cannot say that, hey, competitor, you cannot start here. You cannot say that. You don't have control over it. So those are the external phases, external things, external hindrances for your business, right? So internal and external, right? How many of you are with me so far? If you are with me so far, type me in the chat box. Am I going too fast or too slow or too much English or romba Tamil pesrena? So if you are okay with it, type okay or me in the chat box, right? How many of you with me? Come on, give me answers in the chat box. Okay, fine, thank you. So the number one internal challenge that you are facing is lack of ideas. Lack of ideas, or maybe your idea varum நம்ம அந்த ஐடியா வந்து அப்படியே வந்து விட்டுருவோம். Lack of ideas, right? Imagine a company like Airbnb, imagine a company like Uber, imagine a company like Zomato. இந்த கம்பெனிஸ்லாம் எப்படி ப்ளூம் ஆச்சு, எப்படி வந்து அதெல்லாம் பிறந்துச்சு அப்படின்னு வந்து சொன்னா, ஃபார் எக்ஸாம்பிள், they found a pain point, right? Customers had a pain in booking a taxi. Customer had a pain in going to a restaurant, parking issues and those ordering issues and all those stuff. Customer had a pain point, right? So having a booking in a 5-star hotel or a 3-star hotel. So அந்த pain தான் வந்து எதை பிறக்க வச்சது அப்படின்னு வந்து பாத்தீங்கன்னா ஒரு சொல்யூஷன் வந்து தர வச்சது. Those solutions are called as Airbnb and Zomato or Uber or Ola or maybe Indiaல வந்து the youngest billionaire ஓயோட CEO, right? So இது எல்லாமே வந்து எதனால வந்துச்சு அப்படின்னு வந்து சொன்னார் ஐடியா. An idea can change your life, right? An idea can change your life. We have also seen some of the ads which says that what an idea surgery, right? நீங்க ஐடியாக்கு தான் வந்து காசு. ஸோ இந்த ஐடியேஷன் நீங்க எப்படி பண்ணணும் அப்படின்னு வந்து சொன்னா through your visualizations. நிறைய ஆண்டர்பிரினருக்கு வந்து மேபி வந்து காசு இருக்கலாம், பட் என்ன பண்றது இந்த காசு வச்சு அப்படின்னு தெரியாம இருக்கலாம். பிசினஸ் பண்றோங்கிறது அவங்களுடைய தவமா இருக்கலாம். They may want to become a die-hard entrepreneur, die-hard business owner one day, but they are running short of ideas. So whatever ideas, so ideas வந்து நீங்க எப்படி வந்து பூல் பண்ணலாம் அப்படின்னு வந்து சொன்னா, number one, you can look around yourself, right? So currently what are the issues that are faced by the people, by the public, right? By the citizens. என்னென்ன மாதிரியான இஷ்யூஸ் எல்லாம் ஃபேஸ் பண்ணிட்டு இருக்காங்க, என்னென்ன மாதிரி கஷ்டங்கள் எல்லாம் ஃபேஸ் பண்ணிட்டு இருக்காங்க. How can I develop a product or how can I develop a service, provide a service so that I can address these pain points. So an ideation, right? So ஒரு ஐடியா வந்து பிறக்கணும் அப்படின்னு வந்து சொன்னா you have to be a very good observant. நீங்க நிறைய entrepreneurs வந்து பண்ற பெரிய மிஸ்டேக் என்ன தெரியுமா? பெரிய மிஸ்டேக் என்ன அப்படின்னு வந்து சொன்னா, அவன் ரெஸ்டாரண்ட் ஆரம்பிச்சிருக்கான், அதனால பக்கத்து அது சக்சஸ்ஃபுல்லா இருக்கு, நல்லா கூட்டமா இருக்கு, அதனால நானும் ரெஸ்டாரண்ட் ஆரம்பிப்பேன். அவன் சூப்பர் மார்க்கெட் ஆரம்பிச்சிருக்கான், அது ரொம்ப நல்லா சக்சஸ்ஃபுல்லா ஓடுது, கூட்டமா இருக்கு, அதனால நானும் வந்து அந்த சூப்பர் மார்க்கெட் ஆரம்பிப்பேன். அவன் டீ கடை ஆரம்பிச்சிருக்கான், நானும் டீ கடை ஆரம்பிப்பேன். அவன் அந்த ஆன்லைன் போர்ட்டல் ஆரம்பிச்சிருக்கான், நானும் அந்த ஆன்லைன் போர்ட்டல் வந்து ஆரம்பிப்பேன். This is the problem. This is the main hindrance of the entrepreneurship, and it is internal. Right? Something that is very much passionate to you and something that actually serves as a pain reliever for the citizens, for the people, right? So அத மாதிரி வந்து யோசிங்க. For example, இன்னைக்கு வந்து நம்ம எல்லாரும் வந்து கொரோனா லாக்டவுன்ல இருந்து இப்ப third wave நோக்கி வந்து போயிட்டு இருக்கோம், அல்லது touch wood, may God forbid, right? So if everything goes right, it is fine. If something is going wrong, then how can I come out of this particular situation? What kind of a product or what kind of a service that I can give to the public so that I can become a good entrepreneur? So ideas ரொம்ப வந்து முக்கியம். ஒவ்வொரு ஐடியாவும் வந்து நீங்க ஜாட் டவுன் பண்ணுங்க. ஆன மினிமம் ஹியூமன் பிரெயின் வந்து தொடர்ந்து வந்து ஐடியாஸ் வந்து பாப்பின் ஆகிட்டே இருக்கும். நம்மளுடைய பாப்கார்ன் வந்து பர்ஸ்ட் ஆகுற மாதிரி நம்ம மைண்ட்ல வந்து ஐடியாஸ் வந்துகிட்டே இருக்கும், right? We are all good in visualization, right? The only thing that is bad or only thing in which we are bad at is and the ideas எல்லாம் எழுதி வைக்கிறது இல்ல. So whatever ideas that are going in mind, see, 10 years before we might have never thought that Virgin Atlantic would Richard Branson would actually have a flight, have a space, have a flight to go to the space, right? So now he got into the space and he came back with the flight, right? 10 years ago, even 3 years ago, 5 years ago, we might have not thought about this, right? For example, the Tesla, the Elon Musk car, யார் வந்து நினைச்சிருப்பாங்க? விடுங்க, இது எல்லாத்தையும் விடுங்க. 20 வருஷத்துக்கு முன்னாடி அல்ல 30 வருஷத்துக்கு முன்னாடி
நம்ம எல்லாம் வந்து இப்படி ஜூம்ல நீங்க சென்னையில இருப்பீங்க, நான் திருநெல்வேலியில இருப்பேன், உங்களுக்கு வந்து நான் வந்து ஒரு 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 கைண்ட் ஆஃப் ஒரு 1 hour வந்து செஷன் எடுப்பேன் அப்படின்னு வந்து யாராவது வந்து ஃபேஸ் டு ஃபேஸ் நாங்க வந்து பாத்துக்கலாம் அப்படின்னு வந்து யாராவது சொன்னா போடா பைத்தியக்காரன் உளராதன்னு வந்து சொல்லிப்போம் இல்லையா? Right, that is the idea. So you have to conceive an idea and you have to give life to that particular idea. So an entrepreneur face பண்றது என்னன்னா, instead of copying, so look around you, observe பண்ணுங்க what kind of problem, what kind of situation that is going on in the atmosphere, in the environment. That's the number one challenge, and that you have to I mean like அதுல இருந்து நீங்க கண்டிப்பா வந்து வெளியே வந்தே ஆகும். Right, the second one வந்து பாத்தீங்க அப்படின்னா வந்து identifying your why. One of the famous authors of modern times, Simon Sinek, the author of the book Start with Why, அவர் வந்து சொல்லும் போது ரைட் பிரதர்ஸ் ஒரு பக்கம் இருக்கிறாங்க. நமக்கு எல்லாம் தெரியும் ரைட் பிரதர்ஸ் யாரு? Can someone give an answer in the chat box? ரைட் பிரதர்ஸ் யாரு? நீங்க சொன்னா நான் வந்து ஃபார்வர்ட் பண்றேன் அடுத்தது. ரைட் பிரதர்ஸ் யாரு? I want you to participate. Okay, they invented Vinu Balan. Thank you so much. They invented flight. Those are the guys, the two brothers who actually invented the flight. Flight வந்து கண்டுபிடிச்சவங்க, right? So we know them. But you know what? அதே டைம்ல வந்து parallel ஒரு சயின்டிஸ்ட் நாசா வந்து அவங்களுக்கு ஃபண்டிங் பண்ணுச்சு. நாசா funded them to create a flight, to invent a flight. But Wright brothers தான் வந்து அவங்க தான் சக்சஸ்ஃபுல் ஆனாங்க because they knew their strong why. They wanted to change the world through change the flying experience. But at the same time, the NASA funded guy, his name is called as Samuel Pierpont Langley. எவ்வளவு பேருக்கு தெரியும் Samuel Pierpont Langley பத்தி? He was a great scientist though. He was funded by NASA for that. But how many of us actually know? We never knew about them because அவன் எதுக்காக பண்ணான்? அவனோட why எதுக்குன்னா தனக்கு பேர் வரணும், தனக்கு புகழ் வரணும் அப்படிங்கிறதுக்காக பண்ணான். So what is your strong why? நிறைய companies, நிறைய entrepreneurs failure ஆறதுக்கு மெயினான ரீசன் என்னன்னா, they do not know why they are doing such a thing. Why they do what they do. Why they do what they do. So the second thing that we have to develop is knowing the strong why, which is called as the vision and the mission statement. What is the vision of your company? Why do you do what you do? For example, take the company, the successful company, Apple, right? Take Microsoft, right? Why Apple is Apple, right? One of the $1 trillion companies in the world, the company which has got huge liquid cash under its belt. Why Apple is Apple? Because their way is challenging the status quo. That is their strong why, thinking different, right? That is their strong why. That is why they were able to outperform companies like Dell and companies like IBM and all these people, right? And that because they knew their strong why, challenging the status quo, right? So always write your vision and the mission statement whenever you are starting a business, whenever you wanted to become an entrepreneur. ஒரு ஐடியா வந்துருச்சு அப்படின்னு சொன்னா, after getting that idea, change that idea into a vision. Because a leader, an entrepreneur has to be a visionary. Visionary-na future oriented இருக்கணும். What I'm going to achieve in the next 10 years, what I'm going to achieve in the next 20 years, what I'm going to achieve in the next 30 years, right? So that has to be your vision. That has to be your vision. And the mission, in the vision க்கு வந்து எப்படி நீங்க லைஃப் கொடுக்க போறீங்க, that is your mission statement, right? That is your mission statement. If you ask me, every entrepreneur should have a vision statement for himself or herself. And then every entrepreneur should have a vision and mission for his business also, or for her business also, right? So the second one is you need to know your why. And the why தெரியல அப்படின்னு சொன்னா, it is going to be a huge challenge for the entrepreneurs. And now that is the reason most of the entrepreneurs are failing, because they do not know what their why is. மூணாவது என்ன அப்படின்னு வந்து பாத்தீங்கன்னா, கேபிட்டல். பணம் வேணும் சார், பணம் இல்லாம எந்த பிசினஸ் வந்து ஸ்டார்ட் பண்ண முடியும்? வெறும் ஐடியா வந்து ஸ்டார்ட் பண்ண முடியுமா அப்படின்னு சொன்னா முடியும். பட் ஆனா நீங்க என்ன பண்ணும், பேங்க்ல போயிட்டு வட்டிக்கு வந்து காசு வாங்கணும். you have to get money, you have to apply for a loan, and then if you have collateral, if you have a security deposit, வீட்டை வைக்கணும், நகையை வைக்கணும், அதெல்லாம் வச்சு கடனை உடனே வாங்கி நம்ம பிசினஸ் வந்து ஸ்டார்ட் பண்ணோம். அதுக்கப்புறம் என்ன ஆகும், one fine day everything will be out of our pocket, right? Everything will be out of our pocket. So அதனால first என்ன பண்ணுங்க அப்படின்னு சொன்னா, see, if you are born with a silver spoon, or if you are born with a business family, then this may not maybe for you, right?
But for those people who are going to be the first generation business person from their family, உங்க ஃபேமிலியில உங்க அப்பா ப்ரொஃபசர், உங்களுடைய அம்மா வந்து ப்ரொஃபசர், அல்லது வந்து அவங்க எல்லாம் வந்து கவர்மெண்ட் ஜாப்ல வந்து இருக்காங்க, ஒர்க்கிங் இருக்காங்க, ஐடில இருக்காங்க, and you are going to be the first entrepreneur from your family. What are you going to do? Get yourself a job first, right? Get yourself a 9 to 5 job first, then start saving, right? And then once you have that particular money, start the business, right? Start the business. So நிறைய விஷயங்கள் இருக்கு இதுல. One of the main reasons, one of the main challenges or hindrance faced by the entrepreneurs is because their capital இருக்கு பாத்தீங்களா, the capital is brought from a banking institution, an interest funding institution, right? So என்ன ஆகும் அப்படின்னு சொன்னா, இப்போ ஒரு பேங்க்ல நம்ம போனோம் அப்படின்னா ஒரு 100 ரூபாய்க்கு நம்ம கிட்டத்தட்ட ஒரு 10 ரூபா வந்து வட்டி கட்டி ஆகும், இன்ட்ரெஸ்ட் வந்து பே பண்ணி ஆகும். பட் நம்ம பிசினஸ் வந்து அந்த 10% ரிட்டர்ன் ஆன் இன்வெஸ்ட்மெண்ட் நமக்கு கொடுக்கலான்னு வச்சுக்கோங்க. 100 ரூபா போட்டு ஆரம்பிக்கக்கூடிய பிசினஸ் நமக்கு 110 ரூபா தரல அப்படின்னு வந்து சொன்னா, நம்ம கையில இருந்து பாக்கி உள்ள அந்த 10 ரூபாயை நம்ம வட்டியா வந்து அடைச்சிட்டே இருக்கணும். ஒன் ஃபைன் மார்னிங் என்ன ஆகும், நம்மளால வட்டியும் அடைக்க முடியாது, அசலும் அடைக்க முடியாது. ஸோ நம்மளுடைய முதலுக்கே வந்து மோசம் போகக்கூடிய ஒரு சிச்சுவேஷன் ஆயிரும். லாட் ஆஃப் entrepreneurs guys, they are losing it. ஸோ அதனால before you start your business, this is a I mean, like, it is not an advice, this is a suggestion for me, this is an experienced maybe sharing of knowledge and wisdom from myself, that don't ever go for bank interest, right? Bank interest, நீங்க அல்லது நீங்க பெரிய 300 கோடி 3000 கோடி 5000 கோடி வாங்கி ஆரம்பிச்சா அது பிரச்சனை இல்லை. ஏன்னா வந்து okay, let us not talk politics here, right? You will be out of danger in that case, right? You can fly out of India, or maybe you can escape, or some moratorium will come and people will say that okay, நீங்க 5000 கோடிலாம் அடைக்க வேணாம், வரும் 300 கோடி அடைச்சா போதும், அதுல இப்போ 5 கோடி அடைச்சா போதும், வந்து அடுத்த ஒரு 5 வருஷத்துல நீங்க பாக்கி 300 கோடி அடைங்க அப்படிலாம் வந்து நமக்கு சொல்ல மாட்டாங்க. Because we are all small entrepreneurs, small and medium enterprise entrepreneurs. So don't go for bank interest. Capital நீங்க எப்படி வந்து உருவாக்கணும் அப்படின்னு வந்து சொன்னா, you go to a job. If you are a first time entrepreneur, go to that job. அந்த ஜாப்ல உங்களோட ஸ்கில்ஸை வந்து நல்லா டெவலப் பண்ணுங்க. 9 to 5 ஜாப்ல இருங்க. முடிஞ்சா 1/10 of what you are actually drawing as a salary. For example, you are all starting with a 50,000 salary னே வச்சுக்கோங்க. I'm saying a small amount. நீங்க 1 லட்சம் 2 லட்சம் கூட வாங்கலாம் ஒரு மாசத்துக்கு, being an IT person, right? So ஒரு 50,000 வாங்குறீங்கன்னா every month 5,000 வந்து சேவ் பண்ணுங்க. அந்த 5,000 உங்களுக்கு வந்து ஒர்க் பண்ண வைங்க. Maybe you can invest in some kind of stocks or mutual funds. ஸோ இந்த மாதிரி வந்து இன்வெஸ்ட் பண்ணீங்க அப்படின்னு சொன்னா அது பாசிவ் இன்கம் உங்களுக்கு கொடுத்துக்கிட்டே இருக்கும். அந்த இன்கம் எடுக்காதீங்க, திரும்ப அந்த இன்கம் வந்து அக்குமுலேட் பண்ண வைங்க. திஸ் இஸ் கால்ட் as theory of compounding, which Albert Einstein said as 8th wonder of the world, right? நான் ஒரு பெரிய தத்துவத்தை உங்களுக்கு அப்படியே ஒரு சின்ன லைன்ல அப்படியே சொல்லிட்டு போய்கிட்டே இருக்கிறேன். பட் ஆனா முக்கியமான விஷயம், இந்த வயசுல நீங்க இதை தெரிஞ்சுக்கிட்டீங்க அப்படின்னு சொன்னா, எங்க வயசுல நீங்க உண்மையிலே வந்து உங்ககிட்ட நாங்க வந்து இன்டர்வியூ எடுப்போம், அதுதான் எடுக்கணும், ரைட்? ரைட். ஸோ அதனால நல்லா ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க, கேபிட்டலை பொறுத்த அளவுக்கு நீங்க தான் வந்து அந்த கேபிட்டலை வந்து உண்டாக்கணும். அப்படி இல்லை நீங்க வந்து அகெயின் ஒரு நல்ல பெரிய ஃபேமிலியில வந்து பிறந்திருக்கீங்க, உங்களுக்கு யூ கேன் அஃபோர்ட் டு இன்வெஸ்ட் from your own pocket or your from parents pocket அப்படின்னு வந்து சொன்னா, you can start the business with hard cash. Never ever go for bank interest. Otherwise ஒரு 4-5 பேர் பார்ட்னரா சேர்ந்து எல்லாரும் இன்வெஸ்ட்மெண்ட் வந்து பூல் பண்ணி அமௌண்ட் வந்து பூல் பண்ணி ஆரம்பிக்கிறீங்கன்னா, that's a very good choice. ஸோ அப்போ உங்களுக்கு எந்த ஹிண்ட்ரன்ஸும் இல்லை. அடுத்தது லொகேஷன் ரொம்ப ரொம்ப முக்கியம். If it is a service-based industry, need not have to worry about it, right? But if it is a product-based industry, customer உங்ககிட்ட இருந்து வந்து வாங்கணும், உட்கார்ந்து சாப்பிடணும், உங்க பொருளை வந்து உங்க ஸ்டோர்ல வந்து வாங்கணும் அப்படின்னு சொன்னா லொகேஷன் ரொம்ப முக்கியம். I'll share a personal success story. Success story இல்ல, failure story. We started a restaurant. என்னன்னா வந்து சரி இந்த இடத்துல நல்லா வியாபாரம் நடக்கும் அப்படின்னு வந்து சொல்லிட்டு எங்க ஆரம்பிச்சோம் அப்படின்னா, நம்ம திருநெல்வேலியில கோர்ட்டுக்கு நேரா ஆப்போசிட்ல ஆரம்பிச்சோம். கோர்ட்ல ஒரு நாளைக்கு வந்து 3000-4000 பேர் வந்துட்டு போயிட்டு இருக்காங்க. பக்கத்துல ஒரு வெஜிடேரியன் ரெஸ்டாரண்ட் இருக்கு, பக்கத்துல நாங்க ஒரு நான் வெஜிடேரியன் ரெஸ்டாரண்ட் வந்து ஸ்டார்ட் பண்றோம், நல்லா இருக்கும் அப்படின்னு வந்து சொல்லிட்டு. பட் டச்வுட் நல்லா இல்ல, வியாபாரம் நடக்கல அங்க. பட் அட் த எண்ட் ஆஃப் த டே we were forced to close that particular restaurant during that first lockdown, right? ஸோ இந்த மாதிரி நிறைய வந்து நம்ம அடி வாங்கியிருக்கிறோம் லைஃப்ல. ஸோ அப்ப நீங்க பண்ணும்போது லொகேஷன் சூஸ் பண்ணும்போது நிறைய பேருக்கு ஆண்டர்பிரினர்ஸ்க்கு வந்து பெரிய ப்ராப்ளம் என்ன அப்படின்னு வந்து சொன்னா, செகண்ட் ஃப்ளோர்ல கொண்டு போய் ஆஃபீஸை வந்து வைக்கிறது, அல்லது ஒரு முடுக்குக்குள்ள கொண்டு போய் வந்து ஆஃபீஸை வைக்கிறது. ஸோ see,
ஃபெமிலியாரிட்டி பிரீட்ஸ் கண்டெம்ட் வந்து சொல்லுவாங்க. ஸோ அதனால நீங்க எல்லாருக்கும் கண்ணுக்கு வந்து தெரியிற மாதிரி ஒரு இடத்துல நீங்க வந்து பிசினஸ் ஸ்டார்ட் பண்ணணும். do the survey. So location is very very important. So location வரும்போது நீங்க பஜார்ல அப்போ மெயினான ஏரியால ஆரம்பிச்சா நிறைய ரெண்ட் இருக்குமே சார், அதுக்கே வந்து நிறைய ரூபா கொடுக்க வேண்டியது இருக்குமே அப்படின்னு சொன்னா, ஸோ இல்ல நீங்க வந்து ஃபார் எக்ஸாம்பிள் எமர்ஜிங் மார்க்கெட்ஸ்ல வந்து நீங்க இன்வெஸ்ட் பண்ணலாம், ரைட்? ஸோ எந்த ஏரியால வந்து ஃபார் எக்ஸாம்பிள் உங்களுடைய ப்ராடக்ட் இல்லையோ, உங்களுடைய நீஷ் இல்லையோ, அந்த ஏரியால போய் நீங்க வந்து உங்களுடைய லொகேஷனை வந்து சூஸ் பண்ணலாம். ஸோ பட் do plenty of homework before actually choosing your location, because location is very very important when you are starting a business where customers walk in and choose their product or service. So customer walk-ins இருக்கு அப்படின்னு சொன்னா, if it is all over phoneலே வந்து வியாபாரம் பாக்குறீங்க அப்படின்னு சொன்னா, you can do it from your home itself, right? From your home itself, right? So that is another hindrance, or that is another challenge that is being faced. இதே மாதிரி நாங்க நிறைய லூஸ் பண்ணிருக்கோம். ஃபார் எக்ஸாம்பிள் டூட்டுக்குரின்ல வந்து ஒரு பேக்கரி ஆரம்பிச்சோம், சூப்பரா வந்து நடந்துட்டு இருந்துச்சு. பட் இமீடியட்டா ஒரு நாள் வந்து அந்த ஸ்ட்ரீட் WGC ரோடுன்னு சொல்லுவாங்க, அதை வந்து அப்படியே ஒன் வே ஆக்கிட்டாங்க. they made it one way and we lost all our business, right? So I can give lots and lots of failure examples here, right? But I don't want to intimidate you or be negative here. I want all of you to what do you say, be optimistic, right? So choosing the best location is very very important, and fear of failure, right? Fear of failure. So nothing is see, the only thing you have to fear is fear itself, right? வேற எதையுமே பார்த்து நீங்க பயப்பட வேண்டிய தேவையே இல்லை. ராபின் சர்மா, one of my favorite authors, is the author of the book The Monk Who Sold His Ferrari. அவர் வந்து சொல்லுவாரு என்ன அப்படின்னு சொன்னா, the beautiful thing about fear is when you run to it and it runs away. The beautiful thing about fear is when you run to it, it runs away. சின்ன வயசுல நமக்கு எல்லாருக்கும் இருட்டுனா வந்து பயம்தான். பட் now what இருட்டுனா நம்ம யாருக்கும் வந்து பயமே வந்து இருக்கிறது இல்ல. So the same thing with business also, the same thing with entrepreneurs also. Main hindrance என்ன, நிறைய பேருக்கு ஸ்டார்ட் அப்க்கு அல்லது ஆரம்பிக்கணும்னு நினைக்கிறவங்களுக்கு, ஐயோ நான் வந்து ஆரம்பிச்சா எனக்கு லாஸ் வந்துருமோ, ஆரம்பிச்சா வந்து காம்படிட்டர்ஸ் வந்துருவாங்களோ, இந்த பிசினஸ் ஒர்க் ஆகாதோ, இந்த பயம், ஸ்கெப்டிசிசம் எல்லாமே வந்து நம்மள வந்து என்ன சொல்றது ரூல் பண்ணும். பட் ஆனா ஃபியரை பொறுத்த அளவுக்கு there are two meanings for fear. One thing is forget everything and run. Fears face everything and rise. So forget everything and run, that is also fear, and face everything and rise, that is also fear. So உங்களோட சாய்ஸ் எதுங்கிறத பார்த்து அதை வந்து நீங்க சூஸ் பண்ணலாம். These are some of the internal hindrances that entrepreneurs face today. Having no idea, விஷன் இல்ல, அதாவது ஸ்ட்ராங் வை வந்து தெரியல, கேபிட்டலுக்கு வந்து கடன் வாங்கி வந்து பண்றது, அதுக்காக வட்டியை வாங்கிட்டு வட்டியிலே வந்து கொடுத்து அதனால வந்து முடிஞ்சு போயிடுறது, அதுக்கப்புறம் வந்து லொகேஷனை வந்து தப்பா சூஸ் பண்றது, அதுக்கப்புறம் லாஸ்ட் ஒன் பயப்படுறது, ஃபியர் ஆஃப் ஃபெயிலியர். ஸோ இந்த 5ல இருந்தும் நீங்க எஸ்கேப் ஆயிட்டீங்க அப்படின்னு சொன்னா will become a better entrepreneur. What are the external things, right? எக்ஸ்டர்னல் திங்ஸை பொறுத்த அளவுக்கு காம்படிட்டர்ஸ், நான் ஏற்கனவே சொன்னேன், காம்படிட்டர் வராம இருக்கவே முடியாது. யூ டோன்ட் ஹேவ் கண்ட்ரோல் ஓவர் இட். சோ எது உங்களோட கண்ட்ரோல்ல இருக்கு, உங்க பிசினஸ் உங்களோட கண்ட்ரோல்ல இருக்கு. அப்போ நல்லா ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க, கஸ்டமர்ஸ் என்டர் யுவர் ஷாப், என்டர் யுவர் ஸ்டோர், என்டர் யுவர் கம்பெனி, பி யுவர் கஸ்டமர் ஃபார் த ஃபர்ஸ்ட் டைம் பிகாஸ் ஆஃப் த ப்ராடக்ட் ஆர் சர்வீஸ். உங்க ப்ராடக்டையோ அல்லது உங்க சர்வீஸையோ நம்பி இது வந்து எனக்கு வேல்யூ ஆட் பண்ணும், இது வந்து என்னோட பெயின் பாயிண்ட்டை வந்து கம்மி பண்ணும், இது வந்து எனக்கு நல்லா சர்வ் பண்ணும், லாங் லாஸ்டிங்கா இருக்கும் அப்படிங்கிற ஒரு நம்பிக்கையில உங்ககிட்ட ஃபர்ஸ்ட் டைம் வராங்க. ரெண்டாவது டைம் அவங்க எதுக்காக வராங்க தெரியுமா? they come for experience, right? So the first time நீங்க ப்ராடக்ட்டை விற்கும் போதோ அல்ல சர்வீஸை கொடுக்கும் போதோ, if you give them a பக்கா 5-star experience, they will become your loyal customers and they will become your brand ambassadors. Do you think that Virat Kohli or Mahendra Singh Dhoni or maybe Kamala Hassan or whatever, all those celebrities are going to sell your products? No. These customers, existing customers, are the one who are going to sell more products for you. Because ஏன் அப்படின்னு சொன்னா, நீங்களே வந்து பாருங்களேன், நீங்க வந்து ஒரு படம் பார்த்திருப்பீங்க, உங்க ஃப்ரெண்ட் போய் சொல்லுவீங்க, ஏய் மாஸ்டர் படம் பாருங்க நல்லா இருக்கு, வலிமை வந்தா பார்க்கலாம். சோ நீங்க தான் வந்து சொல்லுவீங்க, ஏய் தலப்பாக்கட்டில போய் பிரியாணி சாப்பிடலாம், இல்ல கொலப்பசியில போய் சாப்பிடலாம், ரைட்? நீங்க தான் வந்து சொல்லுவீங்க. You are the brand ambassador. That is called as word of mouth marketing, right? So competitors பத்தி ஒரு பண்ணவே பண்ணாதீங்க. If your customers, unga customers ku neenga value addition panna mudiyum, if you can give the best experience, right? If you build a pakka culture inside your company, then you need not have to worry about your competitors at all. Definitely you can actually rank high above your competitors, because competitors nammaloda control illa. So what is within your control, you have to excel in that. Adha vandu nalla nyavam vechukonga. Next thing is
அன்சர்டனிட்டிஸ். ஸோ அன்சர்டனிட்டிஸ் தெரிஞ்சதுக்கு அப்புறம் நம்ம நெக்ஸ்ட் லிங்க்கு வந்து போயிடலாம். ரைட். ஸோ அன்சர்டனிட்டிஸ் பொறுத்த அளவுக்கு இந்த கொரோனா வைரஸ்னு ஒன்று வரும்னு 2 வருஷத்துக்கு முன்னாடி யாராவது யோசிச்சிருப்பான்? கண்ணுக்கே தெரியாத ஒரு வைரஸ் உங்களை எல்லாம் வீட்டுல 2 வருஷம் பூட்டி போடும் அப்படின்னு சொல்லி எவனா ஒருத்தர் சொன்னா, டேய் போடா பைத்தியக்காரன் அப்படின்னு வந்து நம்ம எல்லாரும் சொல்லிருப்போம் இல்லையா? இன்சேன், தட் இஸ் இன்சேன் அப்படின்னு வந்து சொல்லிருப்போம். பட் நவ தட் இஸ் வாட் இஸ் ஹேப்பனிங். திஸ் இஸ் அன்சர்டனிட்டி. நோ ஒன் எவர் எக்ஸ்பெக்டட் தட் our shops will be closed, we will be wearing masks and we will be sanitizing every now and then. Right? No one ever expected. Similarly, recession. Market இன்னைக்கு நல்லா பெர்ஃபார்ம் ஆகிட்டு இருக்கு. 3,000 points வந்து கீழ போயிருது. Lakhs crores of money is being lost. Uncertainty, right? All those things are uncertain. And similarly, uncertain expenses also. Breakages, right? Breakages வரலாம், damages வரலாம், flood வரலாம், tsunami வரலாம். So இது எல்லாமே வந்து வரும்போது, right? All these uncertainties and unforeseen expenses are some of the challenges that are faced by hindrances that are faced by the entrepreneurs. இது எல்லாத்தையும் நம்ம எப்படி ஓவர் கம் பண்ணணும் அப்படின்னு வந்து சொன்னா அதுதான் வந்து நெக்ஸ்ட் பாயிண்ட். அந்த நெக்ஸ்ட் பாயிண்ட் வந்து நம்ம அடுத்த ஒரு லிங்க் நம்மளோட சாட் பாக்ஸ்ல வந்திருக்கு, அதை ஃபாலோ பண்ணிட்டு நம்ம நெக்ஸ்ட் இதுல வந்து பார்க்கலாம். ரைட்.